Welcome. A sister city status with 3 Canadian centers, this land also has many unique characteristics. I'll investigate those in Kiwi quirks. I'm also looking forward to the gymnastics competition where Canada should shine. But right now, let's join Doug Saunders with the boxing perspective. Gymnastics made a dazzling debut in 1978. Elfie Schlegel won the heart of a nation, leading Canada to Commonwealth gold. Well, Elfie Schlegel's on our team now, and Elfie, as gymnastics returns to the games, Canada's still expected to dominate. Both our men's and women's team have a lot of international experience backing them in these Commonwealth Games, but it'll be leadership from individuals like Curtis Hibbert and a best-ever world performance from our women's team that will really make the difference in winning this competition. And some of the most interesting competition should come amongst the Canadian athletes. The team is now led by Larissa Loeing, our '89 Gymnast of the Year. Last October, Loeing led the women to a best-ever 6th-place showing at the World Championships. Until Seoul, Laurie Strong had been Canada's premier gymnast. Strong hopes to reclaim that distinction here in Auckland and recreate the magic of Elfie Schlegel from the Games of '78. As a replacement. Now, the first women's event is the team competition where Chris Cuthbert and Elfie Schlegel team up to set the stage for Canada's defense of the Commonwealth Championship, which was held in 1986, but as an event separate from the Games. Our men set the tone at ASB Stadium last night with a gold medal performance in team gymnastics, and Elfie, tonight the women hope to do the same. We have a really nice blend on this Commonwealth team. Laurie Strong, our national champion, Larissa Loeing, who was the best finisher at the World Championships. They've had the experience, they've competed in the big leagues for a very long time, so it's that experience that is really vital in the team situations. Then we have our 2 young 14-year-olds, Janet Morin and Stella Ume. They're part of that new crop that's hoping to build on that momentum of the best ever finish at the World Championships. And Canada will be without one of its veterans. Monica Cavacci was injured in training for this competition. The 18-year-old national team veteran won the Commonwealth all-around title 4 years ago and had her sights set on gold in Auckland. But in training earlier this week, Cavacci's golden dream ended with a frightening fall on her dismount from the beam. These games were to have been one of the final highlights of her gymnastics career. She underwent treatment 4 times daily, still hoping to compete. But as the games approached, Monica could only dream of what might have been. I just decided not to compete because there's no use in getting my knee injured even more than what it is, so I just decided not to compete. And we pick up action in the women's team competition. There's Monica on the floor, helping and encouraging her teammates. And here's her replacement, Stella Ume, preparing for her second vault at Elfie, 9.875 on her first vault. What a way to come into the competition. She just arrived 48 hours ago. Actually, she hasn't even had a chance to compete on this apparatus here, but she's doing a wonderful job. That's her second vault, just stuck the landing. A beautiful Yurchenko with a layout full twist, a very high difficult vault. It's out of a 10.0. Now in the women's team competition, it's the best 3 marks of 4 on each apparatus, and they count for the team score. Very nice high, clean twist in the air, and you can see she just really looked for that landing. This is one of Stella's best events. Good lift off the horse. Nicely in line with the horse. Good landing. Just 14 years of age, and she provides Canada with a great start, a 9.9 for Stella Ume on the vault. Now we go to Australia. This is Monique Allen on the uneven bars, and Australia really expected to challenge Canada. Actually, Australia has just performed incredibly well throughout the entire competition, and this bar routine is just technically perfect. Monique has done a superb job, working very well. Every move right up to the handstand. Nice giant swings. This is what the judges are looking for. She's not giving away any points whatsoever. Nice double tuck flyway dismount, just a hop. Not a lot of deductions in that routine. Monique, an 18-year-old from Sydney, 2-time Australian champion.
These Australians have been coached by the Chinese, and you can really tell in their routines. Ju Ping has just done a wonderful job with this entire team. They've worked on their form. You can tell every move right up to the handstand, very neat and clean. Super job in this routine. 9.825 for Monique Allen. Great start for Australia as they challenge Canada. And here's Lori Strong, her first vault, a 9.737. She's our three-time national champion, hoping to improve on that first vault score. Actually, the vault that Lori is performing will be the same vault that we saw Stella Ume perform. It's Yurchenko with a full twist, good speed, nice height, stuck it cold. That's exactly what she needed to improve on that first score. So the marks could go up for Canada. Lori Strong, 5 feet tall, 95-pound dynamo from Whitby. Just opened up the vault, looked for the landing, and stuck it cold. An excellent vault. Good power. Here's the round-off approach, the back handspring. Nice, clean, full twist. Looks for the floor, and stuck it perfectly. Lori was 22nd all-round at the World Championship. She does improve on her first vault, 9.862. It's a great start for Canada as they take the lead after one event. Now to the pool. Let's join Steve Armitage and Byron McDonald. Guylaine Cloutier will join me here. After one event in women's team gymnastics at ASB Stadium, Canada has opened up a lead of over 1 point over Australia, with England in third. And there are members of our gold medal winning men's team as they cheer on their women counterparts today. And we move to the bars. Great event for Canada, and this is 14-year-old Janet Morin. Janet is doing a wonderful job in the competition. She has a great bar routine planned. Good event for Canada. Mounts with a static kip mount. Now, most of these bar routines will include a release move. There's Janet's release move, a Jaeger salto. As well as the bar routine being made up of 10 elements. They have to work from both the high bar to the low bar, showing at least 2 movements on this bar. Nice free hip to handstand. She's moving well. Back up to the handstand. Giant swing. She's getting ready for a dismount. Giant with a full turn, very difficult element, into a combination double twist dismount. Good routine for Janet. Janet's one of our bright young hopes, 14 years of age, from Fredericton, now studies at Sports Seneca, and her grandfather was a gymnast. I'm impressed with the way that Janet moved in this bar routine. She had had some problems earlier in the training, but had no problems whatsoever in the competition. There's her first release element. You can see how high she was above the bar, moving right down to the low bar. Good extension in her kips. There's that giant with a full turn right on top of the bar. Makes it really difficult when she's moving into her dismount. Double twisting flyaway, looks for the landing. Just a little bit short and a little bit off center. She was 4th all-round at the National Championships and a 9.612. Good score for Janet Morin. Carol Orchard, the coach of the Canadian women's team, offering her praise. And here is Lori Strong, and this is one of her best events. This is definitely Lori's specialty. She's known internationally for a move that she created on this apparatus. She'll perform it right off the top. Her first release element. Now, she usually does her strong movement right there. She chose not to compete it today in the team competition. Probably will plan to put it back in for the individual all-around. Nice form, working back down to the low bar. Good handstand work, good extension in all her movements. Giant swing. Giant with a full turn. Moving into her dismount. Double pike salto for a dismount. Very well done and excellently swung routine. Lori Strong of Whitby. Monica Cavacci congratulating her, and there's Janet Morin offering her congratulations. Lori slipped on the bars at the World Championships, which was a big surprise, and perhaps that had something to do with her choosing not to use the strong. Well, she's decided that in the team competition she would take it out and then put it back in for the individual all-around. But it doesn't hurt her whatsoever because she still has plenty of difficulty in the rest of her routine. And Lori scored 9.8. That's one of the top bar routines we have seen. And here is the Gymnast of the Year in 1989 and the birthday girl, Larissa Loeing, celebrating her 17th birthday today with thoughts of gold. Larissa has competed so well internationally, and this has been one of her strongest events. Giant full, right into her release move, a Ginger move, moving back down to the low bar. Good combination work.
Nice tight form. That's definitely what the judges are looking for. She's not giving away any tense. Working well up on the bar. Into her dismount, double twist, and just nails the landing. That was a great routine. Boy, the Canadians are putting up big numbers. They started strong on vault and look even more impressive on the bars. Nice form throughout the entire routine. There's a double twisting flyweight dismount. Very difficult to open up and stick this particular dismount. 9.787 for Larissa Loeing. More big numbers for Canada as they widen their lead over Australia in the team competition. Now let's join Colleen Jones at badminton. Its reputation as the top gymnastics country in the Commonwealth. England trailing Australia in the battle for the silver. This is Louise Redding of Coventry on the floor. This is really Louise's strongest apparatus. She's a very strong tumbler. Lots of difficulty in this routine. She opens up with the full twisting double back, just a little bit short on her landing. Floor exercise is usually time for the gymnast to really get out there and express herself. Looks as if Louise is having a great time. She's quite a character. I've enjoyed watching her in the training. Second tumbling run, double back, good difficulty there. She's one of the first gymnasts you notice when you go to training because she is so expressive. Well, she's done a wonderful job in this floor routine. Good choreography, fits well with the music. Now, the floor exercise is made up of 3 tumbling passes. This is by far the most difficult. And hold back now. The final tumbling run, double twist, clean work. Now she'll have to be happy with that routine. Louise Redding of England, the English trying to catch Australia for second place. And that will help the English team. She had trouble with her floor exercise at the World Championships in Stuttgart. And I'm sure she's much happier with that. Well, there was a nice blend between choreography and very strong tumbling in Louise's routine. Here's one of her first tumbling passes, the full twisting double back salto. Very difficult, actually, one of the few performers performing that skill in this competition. And there's the score for Louise Redding, 9.662. That's the best of the English, but I'm not sure whether it will help England overtake Australia. Now we move to the beam, and this is Larissa Loeing. And a really nice opening. Larissa just performed a one-hand handstand and worked her way down low to the balance beam. A really difficult start. Stella Ume led the Canadians off with a 9.687. Laurie Strong, 9.787. Great event for Canada again. They've been so impressive, even in the training gyms. Everyone's really set up and taken notice of this particular team. Very focused on all of their work. Aerial cartwheel to a back handspring. Now, Larissa's included a new element since the World Championships. Here it is, a tuck open. She's having no problems whatsoever, working very confidently. Just her dismount left. Round off, double back, tuck off, great routine, super job, no problems at all, very confident and clean work. 9.825 is the highest score on the beam to date, and Canada is now one event away from the team gold medal. All right, Chris, we'll have that event coming up shortly. Already on Abel's News and Elfie Schlegel for the final rotation. Here in women's team gymnastics, Canada one event away from a gold medal, and Elfie, it looks like they're unstoppable now as Laurie Strong gets ready for her floor exercise. Well, Canada has really proven that they have been the dominant force in the entire competition. They're the ones to beat. Nice opening for Laurie, a high double pike stomach.
different style routine for Laurie. Very dramatic. Keeps it very well, actually. She's worked really hard in her choreography and the floor exercise. Second tumbling run, double twist punch. Now that move was made famous by Shushinova, famous Russian gymnast who won the 1988 Olympic Games. Those games were somewhat disappointing for Laurie. In fact, she broke her leg on the floor in the all-round competition. Well, Laurie has really come back strong. She's proven that she is still on top in Canadian gymnastics. Final tumbling pass. This is the one that really counts. Good speed. Oh, good difficulty. Double back coming. She just stepped out. That'll only be a 1/10 deduction. Nevertheless, an outstanding performance by Laurie Strong. It's been quite a competition for her. She said she wanted to relax and enjoy this competition more than previous competitions, and I really think it's made a difference. Well, she certainly has accomplished that. She looked great throughout the entire competition, ending off on a very good apparatus. Good speed. There's her double twist. Now watch this. Immediately punches into a Shushinova right down to the floor. Excellent combination. She had a 9.862 on the vault, 9.8 on the bars, 9.787 on the beam, and her score on the floor, 9.737. And here's Larissa Loeing trying to cap it all off for Canada. Larissa is really capable of scoring high on this apparatus. She's done well internationally. Now she'll open up with a combination, punch front through to double back, solid. Coming up for a second tumbling run. Double twist to a Shushinova. Nice combination. The Canadian team as a whole really stands out in their choreography. They've worked very hard. Excellent choice of music. Final run, double back, nails it. An outstanding performance. Great routine for the birthday girl, 17-year-old Larissa Loeing of Pickering. Wraps up a gold medal performance for Canada. 3 very solid tumbling passes in the routine. There's her double twist, rebounds into the Shushinova, plenty of height. Well done. Larissa Loeing one day hopes to be a sports psychologist. The Canadians certainly psyched for this meet as Loeing receives congratulations from Monica Cavacci, who I'm sure wishes that she was competing tonight, but is very pleased with the results of her teammates. And the floor exercise score for Larissa Loeing, 9.825, and that caps an outstanding night's performance by our Canadian women. So the women match the gold medal performance of our men, and Canada reigns over Commonwealth Gymnastics. Australia surprises England for the silver medal. CBC Sports coverage of the 14th Commonwealth Games continues in a moment. Gold in gymnastics. As promised, we're going to go back out to the stadium to hear from some of the winning Canadians. Once again, let's join Chris and Elfie. Well, I can't think of a better birthday present than a gold medal. Happy birthday to Larissa Loeing, and congratulations. Great effort. Thank you very much. This must be very exciting. A world championship where you were 6th, and now a Commonwealth Games gold medal. Yeah, it's a great feeling. We came out here we wanted to win #1. We were hoping to get it. There was a lot of teams who had improved a lot, and
it was quite a struggle, but we pulled through. Stella Ume also pulled through. I know you wish Monica could have competed, but the injury would not let her. But Stella really came in and did a job. Yes, she did. It was great. She got the call at 5 o'clock in the morning, and it was really hard for her. And she's only been here 2 days, and she came through with 3 great scores for us, and she really did the job. Happy 17th, and congratulations again. Thank you very much. Monica Cavacci knows what could have been. Larissa Loeing realizes the dream. Our coverage from Auckland continues in a moment. Gymnastics at ASB Stadium as we await our national anthem. Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Strong, Morin, Loeing, and Ume. And the gold rush continues for Canada in gymnastics. Stella Ume here 48 hours, and she has a gold medal. Australia. Lise, on est en train d'installer l'équipement en arrière-plan. C'est le concours aux appareils. C'est le concours multiple, messieurs. Mais hier soir, tout d'abord, il y avait un concours chez les jeunes filles. En effet, c'est le concours par équipe qui sert à déterminer les meilleurs pays et on sait que le Canada est favori. Maintenant, c'est aussi important parce que des résultats de cette compétition-là, les gymnastes vont être choisis pour les qualifications individuelles des prochains jours. Le Canada arrivait favori. Le Canada arrivait favori du côté féminin. Cependant, durant les jours précédents, nous avons observé attentivement l'Angleterre et l'Australie et nous savions que l'Australie nous ferait une chaude lutte. C'est le pays, à part le Canada, qui a fait le plus de progrès en gymnastique? Définitivement. Ils sont installés à Canberra, un centre d'entraînement national. Ils ont fait appel à des entraîneurs chinois et on voit énormément d'améliorations dans leur performance. Eh bien, Lise, ça promet. Mesdames, messieurs, si on passait tout de suite à l'action, à la compétition. Louise Redding d'Angleterre. Nous sommes au bar asymétrique. Peut-être la meilleure des concurrentes représentant l'Angleterre. Oui, elle est toute jeune, âgée de 15 ans et demi seulement. Un très beau gagnard. Dommage, elle a fait un petit écart des jambes à la fin. On demande qu'il y ait des exercices avec voile en volant un deuxième. Fait à l'équilibre, c'était une valeur C. Pour qu'un exercice ait vraiment de la valeur. Elle se prépare pour la sortie, probablement un double salto groupé, petit écart des jambes, sera pénalisé d'un demi-dixième. Est-ce que le tour vous a semblé difficile? Ce n'est pas de difficulté majeure. Le Ginger est une D, mais le reste était de valeur C. D, est-ce que c'est obligatoire? À ce stade-ci, nous sommes au concours par équipe. Ce n'est pas obligatoire. Ça lui permet tout simplement d'avoir un boni parce que la note de départ est 9,6 seulement. La sortie était pas, il n'y avait pas beaucoup d'élévation et je pensais à son jeune âge, puis encore la force qu'elle pourrait acquérir au cours des 2 ou 3 prochaines années, par exemple. C'est ça. Ici, Louis, on voit les hanches sont plus hautes que les barres, peut-être un pied, mais c'est une sortie relativement facile. Facile, bien sûr, on parle pour un calibre international de haut niveau. Alors, la jeune Louise Redding d'Angleterre obtient un 9,587. Au cheval de sautoir, Lisa Reid d'Australie. Lisa Reid est jeune sur l'équipe de l'Australie. Elle a peu d'expérience au plan international aussi. Ça, c'était un peu mieux au niveau de la réception. Un tout petit peu plus court, un petit peu plus ouvert. Je pense que les juges devraient donner une note similaire, peut-être légèrement supérieure. On voit ici bonne hauteur cependant dans son saut. C'était supérieur au précédent pour ça.
On gardera le deuxième saut légèrement supérieur, 9,4. Larissa Lowing à 9,787, qui est une bonne note dans les circonstances. Va tenter de faire mieux cette fois, son deuxième saut. Il faut dire que les Canadiennes au saut ce soir excellent. Et on y va. Alors, pour obtenir une note, disons, de 9,9, Larissa devra atterrir plus loin du cheval dans la deuxième partie de son saut. Voyons voir. C'est beaucoup mieux. Elle a de la difficulté à la réception. Maintenant, elle était placée avant-dernière dans l'ordre de passage, ce qui lui laisse penser qu'elle a peut-être un tout petit peu de difficulté au saut de cheval ici. Alors, une très bonne prise d'élan. La rondade, qui est la caractéristique de Yurchenko. Répulsion. La vrille est complétée. Ici, la faute était moindre qu'au saut précédent. Voyons comment les juges apprécieront. Larissa Lowing à 9,825 dans son deuxième saut. Voilà, Laurie Strong à son deuxième saut. 491 toujours. Elle reprend le saut qu'elle a tenté au premier essai. Laurie se doit de faire mieux. Elle ne peut pas terminer un saut avec une faute de cette nature à la réception. Bon, voilà, mieux. là on reconnaît la Laurie Strong qui est au plan mondial une des meilleures gymnastes. À première vue, Lise, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette jeune fille. En effet, sa vrille est amorcée tôt et terminée tôt. Vous voyez, elle a eu le temps d'ouvrir les bras, de voir le sol, de se préparer pour la réception. Elle n'a pas été surprise, contrairement au saut précédent. Laurie Strong couronne une belle performance des Canadiennes au saut avec une marque de 9,862. Étant une toute petite gymnaste qui vient de Pickering en Ontario, Larissa Lowing. Il possède probablement une des plus belles techniques au monde à cette épreuve. On voit ici le grand tour avec vrille complète, suivi du Jaeger très haut. Un léger écart des jambes, toutefois. Larissa a eu une année absolument fantastique au bar avec première en Hongrie, première en Belgique. Oh, c'est beau! Ça ne sera pas notre première ici, hein? En effet, vous avez raison pour ça. Si on suit à ce qu'on vient de voir, cette jeune fille qui a 17 ans aujourd'hui, Larissa Lowing obtient une note de 9,787, tout à fait méritée. Laurie Strong du Canada, une des favorites pour remporter, on peut le dire, plusieurs médailles ici à ces Jeux. On va la voir au bar asymétrique. Elle vient de recevoir le signal du juge arbitre. On va surveiller le début de son exercice. Une fois rendue à la barre haute, elle fait un salto Jaeger, suivi d'un mouvement qui porte son nom, le Strong, qui est un élément avec une vrille complète. Voilà le salto. Ici, elle ne l'a pas fait. On avait eu des problèmes durant l'échauffement et elle faisait un simple demi-tour plutôt qu'un tour et demi. Ici, une combinaison intéressante, deux mouvements avec lâcher et rattrapé de barre, deux éléments D qui vont lui donner un bonnet. Se prépare pour le Giant demi-tour, un autre pour prendre la vitesse et la sortie double carpé. Cet effet avait beaucoup de maîtrise dans l'ensemble. Hein? Finalement, il n'y a aucune faute technique, peu de fautes d'exécution, mais ce n'est pas le contenu auquel on est habitué de la part de Laurie Strong. Au bar asymétrique, Laurie Strong obtient un 9,8, 9,80, excellent. Michel Telfer d'Australie, au bar asymétrique. Alors, un Ginger très bien fait. La difficulté, c'est de garder les jambes ensemble, aucune faute. Un bon élan. Donc, elle se prépare pour la dernière partie de son exercice. Le Tkachev perd hauteur, amplitude, écart des jambes. Les grands tours et le double groupé à réception impeccable. C'est bon, il me semble que ça manque de hauteur, la sortie. Je pense que comme paramètre les plus grands de monde. En fait, il faut faire bien attention parce que les gymnastes qui travaillent à la barre fixe ont beaucoup plus de possibilités pour prendre d'élan. Alors, à ce moment-là, ils peuvent aller plus haut. Le Tkachev ici est impeccable. La reprise était le corps éloigné de la barre, bien allongé. Tandis qu'ici, à la barre basse, la gymnaste est obligée de carper, ce qui réduit un petit peu quand on est grande, comme le Michel, là, la possibilité de la vitesse. C'est l'angle d'où nous sommes parce qu'à la reprise, on s'est bien rendu compte que l'élévation était là. Et la 9,812, c'est excellent. Au sol.
On appuie sur les mains. Complète, donc valeur C. Sur le changement de jambe, quart de tour. Australie, vraiment amélioré de danse. Salto tempo, double salto. Elle a triché un petit peu en écartant les genoux et l'acceptation, mais au moins l'élément est terminé et sans faute. Elle a bien récupéré. Elle a des magnifiques qualités d'impulsion. Elle va absolument camoufler. Presque. Le sol est il avait d'ailleurs gagné la première place à cette épreuve au Grand Prix d'Australie en fait. Et on comprend pourquoi maintenant. Flexibilité et la finale. Applaudissements même bien mérité de la part des 700 spectateurs ici. La acrobatique, rondelle, le zigzag, donc toujours pour prendre de vitesse. On voit ici une belle élévation, corps tendu, elle carpe, donc sera appelé carpé, c'est une valeur C. Kylie d'Australie a une note de 8,62. Premier bloc de gymnastique chez les femmes, compétition par équipe. À ce moment-là, ça allait très bien pour les Canadiennes qui sont favorites, on le sait, pour cette épreuve. C'est même en l'absence donc de la gymnaste au pays, Monica Kovaci qui s'est blessée. Et les remplaçants ontariennes de 14 ans, Stella Yumi qui se débrouille très très bien. Alors pour voir la suite de ce concours, on Raymond Leblanc. À la poutre, Stella Yumi. C'est la rencontre, vous savez peut-être, de Monica Kovaci, qui était gymnaste et qui s'est blessée au début des Jeux. Celle-là a commencé la course de façon magistrale avec un 9 au saut de cheval. Voyons voir, elle a appliqué avec cette acrobatique extrêmement. Mais elle l'a fait ici de façon impeccable. C'est une jeune gymnaste très dynamique, je dirais même agressive. Trop jeune cependant pour avoir fait l'équipe au championnat du monde en octobre dernier à Stuttgart. Elle a 14 ans. Alors, les deux. Et cependant, un très bon écarté. Deux d'ailleurs. La Fédération internationale a augmenté des sauts justement pour les gymnastes en faire plus. Elle a même donné une bonification à certains d'entre eux. Alors Stella a une tâche assez difficile parce que la première, elle doit donner une départ au Canada. En plus, elle va, disons, déterminer l'atmosphère. Beaucoup de tension ou alors permettre à faire ces exercices sans vraiment avoir pris d'une chute. Et là, elle là, sa mission. À première vue, ça vous paraît satisfaisant. Elle a un beau sens de l'équilibre, on s'en est rendu compte. Et quand vous restez vitesse, ça c'est un angle qui est plus, je pense, à la poutre. Oui, on voit très bien que le corps reste au-dessus de la poutre. Quand les hanches de côté, c'est souvent ce qui crée de légers déséquilibres. Et pour la jeune Stella Yumi, une note de 9,687. Ex au sol, représentant le Canada, Laurie Strong. Alors, d'emblée, double salto carpé. Beaucoup d'assurance dès le départ. Et une bonne hauteur aussi. Alors, oui, entraîné par Deb Bidmar et Lionel Zakowski. Lionel est ici d'ailleurs avec l'équipe canadienne à Auckland. Chloé est reconnue pour ses talents, disons, aux épreuves plus acrobatiques comme le sol et les barres. Voyons voir ici, double vrille, Chouchounova, une excellente combinaison, très belle hauteur dans son saut Chouchounova. Le rôle de la chorégraphie est vraiment de, avec l'athlète et l'entraîneur, travailler pour sélectionner une musique et des éléments qui conviennent au temps.
que Laurie est à l'aise dans ce style de chorégraphie avec cette... Alors ici, l'effort final, c'est là où ça demande là, un effort maximum. Oui, une sortie de praticable cependant. Donc, quand on verra sa moyenne, c'est ça des 2 dixièmes de la note des juges. Mais dans l'ensemble, une excellente compétition de la part de Laurie. Elle fait très belle. La seule bavure que j'ai vue comme profane, c'est à la toute fin. Auparavant, c'était presque impeccable. Vous avez raison, Raymond. Regardez la puissance et la force d'entrée. Beaucoup de vitesse. Pour une gymnaste qui a été dans le plâtre pendant 6 semaines suite aux Jeux olympiques en raison d'une blessure, je pense qu'elle a réussi à récupérer, peut-être pas à fond, mais suffisamment pour présenter de très bonnes performances. On espère bien la pratique canadienne encore plusieurs années. Le dernier double salto un petit peu vers l'arrière. C'est ce qui explique qu'elle a eu de la difficulté à terminer la rotation. Laurie Strong obtient un 9,737. Larissa Lowing est prête. Elle représente le Canada. On la retrouve elle aussi au sol. La dernière étant Jeannette Morin. Avec les basses, la meilleure de Larissa. Elle est un petit peu limitée parce qu'elle a une flexibilité au niveau du dos, mais ses entraîneurs ont réussi vraiment à contourner cette difficulté. Je pense que vous allez apprécier énormément. Voilà, avec sécurité, 2 saltos dans une même série acrobatique. Énormément d'harmonie. C'est un style qui est trop... Un changement de rythme. Musique plus lente, plus douce. Et voilà. On prend la 3e partie encore dynamique. On va noter le nombre de sauts dans la partie finale de Larissa au moment où ça manque d'air et où les jambes font mal. Double saut enchaîné. Toute petite faute d'exécution, mais à peine perceptible. Ici, tout dépendant de la réception, Larissa pourrait être en première position. Très solide. De toute dernière seconde. Et voilà. Larissa Lowing du Canada va sortir avec le sourire, j'imagine. En supposant de toute façon qu'on n'est jamais satisfait. Et qu'il y a toujours place de préparation, mais je pense que c'est pareil pour elle. Très bon. On va ici avec le cœur et son entraînement personnel. Oui, ici, beaucoup de dynamisme dans ça. On note la hauteur, double salto terminé. Ce chouchounova lent, une réception absolument à l'horizontale, ce qui est la difficulté de cette étape. Larissa Lowing, 825. Excellent. Jeannette Morin, la dernière concurrente du au sol ce soir. Dans son cas, qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est une gymnaste qui possède de bonnes acrobaties, une technique de danse impressionnante pour terminer pour elle, elle peut reprendre. Triple tour, de double à la poutre, elle présente le triple au sol. On demande beaucoup, hein, cette jeune personne. C'est une gymnaste de très grand talent. Elle aime la compétition. Dommage. Tellement poussé le temps quand la réception les pieds dans le zone, le salto était terminé. Il sera 5 sorties de poutre en Totalement de son jeune âge et de son expérience en compétition internationale. Je pense qu'à part les Jeux ici à Auckland, la compétition à Avignon, c'est tout. C'est tout. Elle est toute jeune et peu expérimentée. Mais le grand avantage de ça, c'est que le résultat d'aujourd'hui n'a pas du tout sa présence en finale. Ça, c'est très bien. Pourtant, ça compense pas parce que ça coûte très. Mais on sent que cette jeune personne a tout ce qu'il faut. Elle appartient au club de parents club de les athlètes peuvent accompagner et faire leurs études académiques dans des horaires aménagés et des meilleurs clubs au Canada. Cette toute jeune de 4
Au sol, obtient 9,37. Au concours d'équipe, le Canada remporte la médaille d'or, l'Australie la médaille d'argent et la Nouvelle-Zélande la médaille de bronze. Et tout de suite après cette compétition, Raymond Lebrun a rencontré plutôt une des membres de l'équipe canadienne, Jeannette Morin. Jeannette, quelles sont vos impressions? C'est votre première grande compétition internationale. Quelle impression? C'était une bonne expérience pour moi. C'était mon première grande compétition. Je suis content. C'est beaucoup demandé. Vous avez 14 ans? Oui. Et de participer à une première compétition internationale, et déjà vous avez autour du cou une médaille d'or. Oui. Est-ce que vous attendiez à autant de succès dès le départ? Parce que vous avez bien fait. Vos coéquipières aussi, vos amis, celles qui compétitionnent avec vous ont bien fait également. Oui. C'est une belle soirée. Oui. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, mon prochaine compétition va être au Dôme en Toronto. Ça va être plus grand que ça. C'est le plus important cette année. Je vais aller à Toronto et pratiquer beaucoup pour cette compétition. Et avant le Dôme, il y a la compétition ici, c'est pas terminé? Oui, pour moi, c'est terminé maintenant. Parce que les 3 autres ont fait plus bon parce que j'ai tombé 2 fois. Ah, mais on vous a observé, nos téléspectateurs ont vu ce que vous avez fait et c'est extrêmement encourageant. Une chute, on s'en remet, hein. Il y aura un lendemain, puis il y aura d'autres succès. Des succès qu'on vous souhaite d'ailleurs. Vous êtes gentil d'avoir accordé cette interview parce que je sais qu'on vous comment et que vous êtes en retard. Merci et bonne chance. Canada's won the first 3 gold medals in gymnastics. Elfie, can they make it 4 for 4 in the women's all-around? Well, Larissa Lowing and Laurie Strong are ranked 1 and 2 going into the individual